I used to masturbate nikiwa kijana mdogo because of that sexual sin. Nilimasturbate. Kama hujai masturbate, kuja nikuonyesha venye wanafanyanga. Until nilienda nikaambia Bishop Harrison Nganga this one, because then nilipo masturbate niliwacha. Juzi tu my son akiwa form 2 at the same age nilikuwa na masturbate, nikaitwa shule, nikapigwa shule simu, nikaambiwa kuja. Nikaenda. Kwenda huko nikaambiwa sasa kijana yako amefanya mambo hapa. Nikamuuliza mambo gani? Kwa sababu one thing nilikuwa nafikiria ni homosexual. Wakaniambia sio hiyo nafikiria, kuja tuende. Nikaenda, tukaenda kwa kitanda yake akiwa kwa klasi. Tukakuta ametoboa kama mattress mzuri, amekatengeneza, imekuwa kitu mzuri. Na nikaona this is exactly what I used to do. Exactly what I used to do. Sir, mimi siku, I never taught him, but the spirit that he was in me, nilimuimpatia. The way I was discovered, that is the way he was discovered. You see now? So these things, not until you just don't ignore. Kama kuna kitu ulikuwa nafanya, if you used to do masturbation, ama umewahi kujisugua na kidole, Bwana Yesu asifiwe sana, go and renounce it. Come to the altar like this one, to a sacrifice, renounce it, because your daughter will do it. Your daughter will do it. And you don't need to be there, because there is a spirit that was in me. This spirit nikiichukusa sana, hata baba yangu lazima alikuwa nayo. Kwa sababu baba yangu alikuwa na hanya sana. Na kama kuka yangu alikuwa na mabibi hao wote. Unataka kuniambia na alikuwa mpiganiaji wa vita. What was happening in the bush? Wakati walienda kwa kichaka miaka 3 bila kuonana na mwanamke. What was he doing? Nani mwanaume? He must have masturbated. Ni mahesabu yangu nafanya. Kwa sababu walikaa kwa kichaka bila face to face with mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hawageguza mwanamke. So what was he doing? Owing to the fact that alikuwa mtu ako na wanawake zaidi ya 18. Meaning ni mwanaume alikuwa na tamaa ya kukoka hapa na hapa. Ebu sasa weka into calculation Pythagorean theory. Inaitwa Pythagoras theory. Weke y squared na x squared plus uone what was, alafu utengeneze hiyo formula kutoka kwangu, uirudishe na nyuma. Tulitoa wapi hiyo kitu? Kwa hiyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. So wacha kuangalia waende sasa hivi. Rudisha, ufanye Pythagoras theorem, urudi nyuma, weke y squared x squared times y by x what hivyo. Hiyo hesabu nilikuwa naijua, lakini ndio ilifanya nianguke hesabu.